Hi, welcome to my new video. Today, my main focus is on Bangalore Highway. Yes, Bangalore Highway. From SHAMSHABAD towards the Bangalore, this highway has become the talk of the town now. Welcome to the fully loaded, beautiful gated community. And it's like, people can simply come and construct their own villas. చాలా బ్యూటిఫుల్ టౌన్షిప్ ఇది. చుట్టుపక్కల అబౌట్ ఒక 5 కిలోమీటర్స్లో ఇంత బ్యూటిఫుల్ డెవలప్మెంట్తో ఉన్నటువంటి టౌన్షిప్ కానీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కానీ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిచ్మెన్స్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. ఇంకేమీ లేదు. సో ఐ థింక్ ఎస్ నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ద లొకేషన్. శ్రీ చిన్న జేయర్ స్వామి వారి దివ్యసాకేతానికి అతి దగ్గరలో, అట్ ద సేమ్ టైం సమతామూర్తి ద స్టాట్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీకి జస్ట్ బ్యాక్ సైడ్లో ఈ రిచ్ మ్యాన్స్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఆల్రెడీ ఉంది. అండ్ దిస్ హెస్ గాట్ ఆల్ ద అప్రూవల్స్, అన్ని HMDA, రేరా అండ్ బ్యాంక్ లోన్స్ అన్నిటితో పాటు ఫుల్లీ లోడెడ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, సింపుల్ ఎవరన్నా వచ్చి డైరెక్ట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసుకోవడమే. మొత్తం ఇట్స్ లైక్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే. చూసారా, దివ్యసాకేతం స్వామివారి దివ్య మంగళ స్వరూపం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం ఇది. అండ్ ఇది ప్రపంచంలో గల అతిపెద్ద శ్రీరామానుజుల వారి విగ్రహం. చుట్టూ 108 దివ్య దేశాలు, దాంతోపాటు రామానుజుల వారు 120 సంవత్సరాలు జీవించారట. అందుకు గాను 120 కిలోస్ బంగారు విగ్రహం కూడా లోపల ప్రతిష్ఠింపజేసింది. పక్కనే మోర్ దాన్ ఐ థింక్ 3,000కి పైగా గోశాల ఉంది. మహాపుణ్యక్షేత్రం అయ్యింది అది. డియర్స్, ఇది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మికంగా, ఒక స్పిరిచువల్గానే కాకుండా కమర్షియల్స్గా కానీ మాట్లాడితే ఇంపార్టెన్స్, వెల్ సి దిస్ ఈస్ a very beautiful community, a gated community which I've been talking about. It's fully loaded mega township. Cement roads, underground drainage, underground electricity, and especially I'm very, very much convinced and got really attracted because of the avenue plantation. Especially ఒక పర్టికులర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ చూస్తే ప్లాంటేషన్ కానీ లేకపోతే a style or the theme of doing it always throw a signature of what they are basically. Now this is a phase 1. ఇంకా నేను యాక్చువల్ వీడియోలోకి ఎంటర్ అవ్వలేదండి. ఇది phase 1 ఆల్మోస్ట్ అంతా అయిపోయింది. ఇంకా కొన్ని ప్లాట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ ద ఫాస్టెస్ట్ ద ఫింగర్స్ ఫస్ట్ అన్నట్టు ఎవరైతే ముందు వచ్చారో వాళ్ళకైతే గ్యారంటీగా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఫేజ్ ఏంటంటే, ఇది తిమ్మాపూర్ బెంగళూరు హైవేకి బాగా దగ్గర. ఎనీవే, దాని గురించి జస్ట్ కమింగ్ కొన్ని ఫ్యూ మినిట్స్లో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ వై బెంగళూరు హైవే ఈజ్ బీయింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లాట్ అంటే దిస్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ అండి, అస్ట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ రీజన్. ఇది ఆల్రెడీ వెస్ట్ అప్పుడే సంగారెడ్డి, సదాశివపేట దాకా వెళ్ళిపోయింది వెస్ట్. సో నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తున్నారు? ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్లో, ఐ మీన్ ద టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ అన్నాను ఏంటంటే, ఎస్ నౌ శంషాబాద్ నుంచి బెంగళూరు హైవే దీన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు బాగా. శంషాబాద్ నుంచి అబౌట్ 8 కిలోమీటర్స్ దాకా 111 ఉంటుంది పెద్ద షాపూర్ దాకా. తర్వాత ఇమీడియట్గా వచ్చే రెసిడెన్షియల్ జోన్ పాల్మాకుల అండ్ తిమ్మాపూర్. ఇది తిమ్మాపూర్ అనేది ఒక గేట్ వే ఆఫ్ శంషాబాద్ టు బెంగళూరు హైవే. ఈవెన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడి దాకా వెళ్ళిపోయిందంటే, ఇప్పుడు RRR వచ్చి షాద్ నగర్ కూడా వ్యాపించింది. షాద్ నగర్ దాటేసి ఇప్పుడు బాలానగర్, ఈవెన్ జడ్చర్లకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఎనివే, అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదు. గేట్ వే అని ఎందుకన్నానంటే, ఈ తిమ్మాపూర్ అనేది టుమారో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బికమ్ అ మాదాపూర్ 100%, because we have very strong reasons for it. Number one is airport. Tomorrow airport is going to be the main game changer for especially the Bangalore highway. And 2 ORR, 3 ఇక మెట్రోయే శాంక్షన్ అయిపోయింది. అప్కమింగ్ మెట్రో
the hard core, the main core area like, the Gachibowli, Irayadurgamu, ikkadi nunchi direct ga Shamshabad ki metro రాబోతుంది. ఇక వాట్ ఎల్స్? సో శంషాబాద్ని బేస్ చేసుకుంటే బెంగళూరు హైవే. సో బెంగళూరు హైవేలో ఎక్కడైతే రెసిడెన్షియల్ జోన్, ఎస్పెషలీ R1, ఈ కమర్షియల్ జోన్స్, వీటి మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు అంతా కూడా, బికాస్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో వస్తుంది. అలాంటి బెంగళూరు హైవేలో ఆ గేట్వేలో ఆ తిమ్మాపూర్ దగ్గర phase 2 రాబోతుంది. I'm just showing all the glimpses and the entire, a walkthrough of this phase 1 already completed, just completed in this year. Yes, now coming to the point of phase 2. రానే వచ్చింది తిమ్మాపూర్ రైల్వే స్టేషన్. చూడండి, హైవేకి హార్డ్లీ 1 కిలోమీటర్ కూడా ఉండదు రైల్వే స్టేషన్. ఇది రైల్ హబ్ కూడా కాబోతుంది రేపొద్దున్న. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ద బెంగళూరు హైవే. అండ్ ఇటు వెళ్తే మీకు శంషాబాద్ చూడండి, అదైతే డైరెక్ట్గా తిమ్మాపూర్ నుంచి మహేశ్వరంకి 120 feet రోడ్. ఇటు వెళ్తే షాద్ నగర్ అంటే బెంగళూరు హైవేకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడి నుంచి మెయిన్ థింగ్, నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు హార్డ్లీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు హైవే. దిస్ ఈజ్ ఆర్ phase 2. దీనికి ఒక చాలా విశిష్టత ఉంది. ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అ 120 feet రోడ్ విచ్ ఐ బీన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ తిమ్మాపూర్ నుంచి మహేశ్వరం. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ప్యూర్లీ కమర్షియల్ జోన్లో ఉంది. కమర్షియల్ జోన్ అంటే చూడండి, ఎక్కడన్నా లేఅవుట్లో కమర్షియల్ ప్లాట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో మీకు తెలుసు, అవి కొన్నే ఉంటాయి. అలాంటిది ఇది ఎంటైర్ జోన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కమర్షియల్ జోన్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ డౌన్ ద లైన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు highway. Yeah, this is again, this is a HMDA 2023. It's a fresh HMDA approved layout. Now the developments are going to start within hardly 1 week from now. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ద సేమ్ phase 1 ఎలా ఉంటుందో ఇంకా కాస్త ఎక్కువగా డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ బాగా రాబోతున్నాయి. బికాజ్ హైవే పక్కన ఉంటుంది అండ్ కంపెనీ కూడా ఇట్ కెన్ త్రో ఇట్స్ సిగ్నేచర్ లైక్ బ్రాండ్ బాగా చూపించడానికి ఇలా డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రాబోతున్నాయి. యాజ్ ఐవ్ టోల్డ్ యూ, దిస్ ఇస్ ద రిచ్మాన్స్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వెరీ క్లోజ్ టు ద బెంగళూరు హైవే. అండ్ అప్పుడే బెంగళూరు హైవే మీద ఆల్రెడీ చాలా మటుకు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ రావడం, విల్లా కల్చర్స్ రావడం, 40,000 rupees 50,000 rupees దాకా పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ ఇక్కడ పలుకుతోంది. సో వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో the price is a little, what do you say, average. I mean, the price is right now, it's somewhere around 22,500 rupees approximately. Now this has got HMDA, this has got, the RERA, and this is supposed to get, the bank loans kuda meeku deeniki vastunayi. So, mari ekkuva kaadu price, alagani baga takkuva kaadu. So anyone who's going to come out with this gated community or plot, ఇది మీకు 150 square yards కూడా లీస్ట్ ఐ థింక్ ఫ్యూ ప్లాట్స్ ఉన్నాయి అంతే. అండ్ 167 square yards, 183, 200, 267, 300, 400, 500 ఆర్ ద సైజెస్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఈ phase 2 కూడా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంది. అండ్ దిస్ is being spread in a very huge area. Yeah, well, this is out the open area which is already being surrounded with a compound wall and else. Yeah, now this phase 2 is same, like it's getting transformed into same like phase 1 within just no time. So we have a wide choice of picking up the plots. That's what I want to inform everyone. Chala ekku choice undi meer teeskodaniki. So this is the right time. Please come down. I am with my team waiting for you. And once you come, మీరు నాకు ఒకవేళ ఇప్పుడు మాకు ఫోన్ చేస్తే we are going to give you the best services that we can with the help of HMDA master plan. And then we are also going to give you all the necessary documents and the approval copies. Everything we do have a set with us, so we'll give you. And we also want to share the zones, and also you can have a visit even to phase 1 and phase 2. And suppose if somebody wants to have a car visit, then we are also going to provide them the cars. ఇది మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ మటుకు చేయమని చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఏరియా లొకేషన్ ఇంకెక్కడ ఉండదు.
So please don't wait for a long time. Immediately you should be coming and visiting. తీసుకుంటారు, ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు లేదా, that's a different issue, but you have to come. చూడండి, this is the phase 1 topography, and this is very, very beautiful, very, very beautiful, and you can expect even more than what right now the phase 1 is all about. So Timmapur becoming Madhapur very soon, ఎస్పెషలీ ఇక్కడ చిన్న జీఆర్ స్వామివారి ఆశ్రమం ఉంది, దివ్యశాఖేతం ఉంది, స్టాట్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఉంది. రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే మీకు చేగూర్ మెడిటేషన్, వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఉంది, ఖానా మెడిటేషన్ సెంటర్. అట్లనే ఇక్కడ విప్రో రాబోతుంది. ఆల్రెడీ వాట్ యూ సే, మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటాబేస్ సెంటర్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. అండ్ మై హోమ్ అతిపెద్ద టౌన్షిప్ కూడా రాబోతుంది. సో మై అడ్వైజ్ ఈజ్, హూఆర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ రైట్ నౌ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ద లక్కీ పీపుల్. బికాజ్ ఇంకా షాద్ నగర్ తర్వాత ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే అక్కడ కూడా 25-26 రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో డూ కాల్ us, వీఆర్ అట్ యువర్ సర్వీస్ వన్స్ అగైన్. I'm MSB turning out. So thanks for watching my video.